നമ്മൾ ബയോളജിയിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങുകയാണ്. ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ്. അപ് ടു 3 to 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ്. യൂഷ്വലി 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും ഉറപ്പാണ്. അപ് ടു 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ പോകാൻ പറ്റുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ്. സോ 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് 16 മാർക്സ് ആണ്. സോ ഫ്രം ദ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് നീറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ്. ക്ലിയർ ആണോ? എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ഓൾറൈറ്റ്. അപ്പൊ പേര് തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ, എന്താ പേര്? ചാപ്റ്ററിന്റെ പേരെന്താ? ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. സോ നമ്മൾ എന്താ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്? വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ, ടാക്സോണമിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ വി സെഡ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ, നോമൻക്ലേച്ചർ ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. സോ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് അത് നെയിം ചെയ്യുന്നു. തേർഡ് പ്രോസസ് ആയിട്ടാണ് യൂഷ്വലി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയാറ്. സോ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ പറ്റി കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവാണ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഓൾറൈറ്റ്. സിൻസ് ദ ഡോൺ ഓഫ് സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിവിലൈസേഷൻ തുടങ്ങിയ സമയം മുതൽ തന്നെ there have been attempts to classify living organism. പണ്ട് മുതലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിനായിരിക്കും? അന്ന് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഡൺ സയന്റിഫിക് ബേസ്, ഇറ്റ് വാസ് ഡൺ ഔട്ട് ഓഫ് എ നീഡ്. എന്താണ് ആ നീഡ്? നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ നീഡ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ ഫുഡ്, ഷെൽട്ടർ ആൻഡ് ക്ലോത്തിങ്, റൈറ്റ്? It was for food, shelter, and clothing. So, since the dawn of civilization, there have been attempts to classify living organisms. It was not done on a scientific basis, it was done out of the need. നമുക്ക് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് മനസ്സിലായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഓൾ റൈറ്റ്. സോ ഇറ്റ് വാസ് ഡൺ ഫോർ ഫുഡ്, ഷെൽട്ടർ ആൻഡ് ക്ലോത്തിങ്. ആദ്യമായിട്ട് സയന്റിഫിക്കലി എന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഏർലിയസ്റ്റ് ടു അറ്റംപ്റ്റ് സയന്റിഫിക് ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തത് was Aristotle. Very important. Aristotle was the earliest to attempt to give a scientific basis for classification. Now, Aristotle's basis and on what basis did he attempt to classify? He attempted to classify living organisms on the basis of morphological characters. Very important. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ we talked about what is morphology, what is anatomy, right? Morphological characters എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? യൂഷ്വലി പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് സൈസ്, കളർ, ഹൈറ്റ്, അതൊക്കെ മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്. സോ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എന്താണ് ചെയ്തത്? ഹി on the basis of morphological characters attempted to classify organism. ഇനി how did he attempt to classify? നമുക്ക് നോക്കാം. He categorized plants into 3. How? Trees, shrubs and herbs. He classified plants into trees, shrubs, and herbs. And he classified animals into those which has red blood and which does not have red blood. Red blood undavannu parayunna endha? Presence of hemoglobin. Right. So Aristotle's classification was based on morphological characters. He divided plants into trees, shrubs, and herbs, and animals into those which had red blood and which does not have red blood. That is all for Aristotle. Clear or no? Yes, ma'am. All right. Any moving on. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ലിനിയേഴ്സിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. Who is Linnaeus? He is the father of taxonomy. He was the one who introduced the binomial nomenclature. So in Linnaeus time, Linnaeus introduced ചെയ്താണ് the two kingdom system of classification. Linnaeusന്റെ introduction എന്തായിരുന്നു? The two kingdom system of classification. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു. He divided organism into either plantae or animalia, or in short, in plant kingdom or animal kingdom. Linnaeus, he divided organism into plant kingdom and animal kingdoms. It was easy to understand. എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിനും ഒന്നെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന കിങ്ഡത്തിലോട്ട്, പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം, അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽ കിങ്ഡം. ഇറ്റ് വാസ് ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഇന്നാഡ്വക്കേറ്റ്. അത് പോരായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്നാഡ്വക്കേറ്റ് ആയി? ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് സഫിഷ്യന്റ്. വൈ? അതിന്റെ റീസൺസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. 3 reasons വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. The two kingdom system classification was not sufficient because it did not distinguish between the prokaryotes and the eukaryotes. Now, prokaryote, eukaryote വളരെ ബേസിക് ആയ ടേംസ് ആണ്. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം എന്താണ്. Prokaryotes എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? Organisms which do not have a well defined nucleus and membrane bound organelles. Organisms, prokaryotes do not have a well defined nucleus. അവർക്കൊരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല. പിന്നെന്താണ്? They also do not have membrane bound organelles.
Prokaryotes do not have a well-defined nucleus. അവർക്കൊരു well-defined, ഒരു distinct ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല. പിന്നെ അവർക്ക് എന്താണ് ഇല്ലാത്തത്? They do not have a membrane bound ആയിട്ടുള്ള organelles ഇല്ല. So eukaryotes എന്തായിരിക്കും? Just the opposite. They have a well-defined nucleus and they have membrane-bound organelles. So two-kingdom classification did not distinguish between the eukaryotes and the prokaryotes. Then it also did not distinguish between unicellular and multicellular organism. What is unicellular and multicellular? Unicellular means single cell. Multicellular, no, unicellular. Cell. Multicellular means many cells. So it did not distinguish between unicellular and multicellular organisms. And finally, it did not distinguish between photosynthetic and non-photosynthetic organisms. എന്താണ് photosynthesis നടത്താൻ കഴിയുന്ന ഓർഗാനിസത്തിനെയും നടത്താൻ കഴിയാത്ത ഓർഗാനിസത്തിനെയും തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്തില്ല. So the system was found to be inadequate. Clear ആണോ? Yes, ma'am. Yeah. അത് കൂടാതെ it was one reason of it not being sufficient was this: it did not distinguish between the following features. Also, Linnaeus also എന്താണ് ചെയ്തത്? He, besides gross morphological characters അല്ലാതെ there was a need for including other characteristics. പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മളൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു നീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് അതർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്? നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് സെൽ സ്ട്രക്ചർ. നമുക്ക് 6 പോയിന്റ്സ് ആണുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഈ പോയിന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒന്ന് സെൽ സ്ട്രക്ചർ. അടുത്ത നേച്ചർ ഓഫ് വാൾ. നമ്മൾ ഈ ഓരോ ടേം ഇനി ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്. മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ, habitat, method of reproduction, and evolutionary relationship. Clear ആണോ? Nature of wall, cellulosic wall ആവാം, cell wall കാണില്ല ചിലപ്പം, or chitin കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയേക്കാം. It may be cellulosic, non-cellulosic, made up of chitin, or maybe absent. അടുത്ത മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ, ഓട്ടോട്രോഫ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഹെറ്ററോട്രോഫ്സ് ആവാം. ഹാബിറ്റാറ്റിനെ പറ്റി ഒന്നും പറയാനില്ല. ദ സറൗണ്ടിങ് വേർ ദി ലിവ്. മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റിപ്രൊഡക്ഷൻ, സെക്ഷൽ ആവാം, അസെക്ഷൽ ആവാം. ആൻഡ് ഫൈനലി എവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്പ്. ക്ലിയർ ആണോ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫുൾ ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ആരാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്? ലിനേയസ് ആണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ഹി ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു പ്ലാന്റി ആൻഡ് ആനിമേലിയ. പക്ഷേ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഫൗണ്ട് ടു ബി സഫീഷ്യന്റ്. ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനും ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഈസി. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് സഫീഷ്യന്റ്. വൈ? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ യൂകാരിയോട്സ് ആൻഡ് പ്രൊകാരിയോട്സ്, unicellular and multicellular, and finally photosynthetic and non-photosynthetic. Also, besides cross morphology, there was a need for including other characteristics. ഏതൊക്കെയാണ് other characteristics? Cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, and evolutionary relationship. ഇവിടെ 6 points വരുന്നുണ്ട്. Moving on. So, നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആക്സെപ്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്. നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ത്രൂ ഔട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് is a 5 kingdom classification. ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് തന്നെ ആദ്യം നമുക്ക് 2 കിങ്ഡം പഠിക്കാം, then 3 കിങ്ഡം, 4 കിങ്ഡം, 5 കിങ്ഡം. 5 കിങ്ഡം വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. 2 കിങ്ഡം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. 3 കിങ്ഡം, 4 കിങ്ഡം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബട്ട് വിൽ ജസ്റ്റ് സി. ഓൾറൈറ്റ്, 2 കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അല്ലേ? ലിനേയസ് ആണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ഹി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം ആൻഡ് ആനിമൽ കിങ്ഡം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് 3 കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് Ernest Haeckel. 3 kingdom classification ആരാണ് നൽകിയത്? It was given by Ernest Haeckel. So what did he do? He added a new kingdom. ഏതാണ്? Kingdom Protista. ഈ പ്രൊട്ടിസ്റ്റയിൽ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് പ്രൊട്ടിസ്റ്റയിൽ വരുന്നത്? ഇൻ ഷോർട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ unicellular eukaryotic organisms were brought into Protista. Unicellular, single cell, one cell അല്ലേ? യൂക്കാരിയോട്ടിക് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്, മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൽസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഓർഗാനിസം യൂണിസെല്ലുലർ യൂക്കാരിയോട്സിനെ യു ക്ലാസിഫൈ ഇൻ ടു പ്രൊട്ടിസ്റ്റ, ആൻഡ് പ്രൊട്ടിസ്റ്റ വാസ് ബോട്ട് ബൈ ഏർണസ്റ്റ് ഹെക്കൽ ഇൻ ദ 3 കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ്? ദ 4 കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. 4 കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നൽകിയ ആരാ? ഇറ്റ് വാസ് ഗിവൻ ബൈ കോപ്ലൻഡ്. വാട്ട് ഡിഡ് ഹി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്? ഹി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് കിങ്ഡം മൊണേറ. വാട്ട് ഈസ് മൊണേറ? മൊണേറയിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് വരുന്നത്? യൂണിസെല്ലുലർ, വീണ്ടും വൺ സെൽഡ് തന്നെയാണ്. വൺ സെൽ, ബട്ട് ദിസ് ടൈം prokaryotes എന്ന് വെച്ചാൽ they do not have a well defined nucleus and they do not have membrane bound organelles. So നമ്മുടെ 4 kingdom classification was introduced by Copland. He
He introduced Monera, unicellular prokaryotic organism coming to Monera. Then we already have the Protista, Plantae, and Animalia. And finally, the 5 kingdom classification. 5 kingdom classification ആരാണ് നൽകിയത്? R.H. Whittaker. Very important. നിങ്ങൾ വർഷവും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. You have to study the year as well. It is in 1969. The 5 kingdom classification was introduced by R.H. Whittaker in the year 1969. And which kingdom did he introduce? R.H. Whittaker introduced the kingdom fungi. Clear ആണോ? Yes, ma'am. So we have a total of 5 kingdoms right now. Monera ഉണ്ട്, Protista, fungi, Plantae, and Animalia. Sorry. All right. Monera, Protista, fungi, Plantae, and Animalia. Clear ആണോ? Yes, ma'am. നമുക്ക് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് നോക്കാം. ഈ ടേംസ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. എന്താ പ്രോകാരിയോട്ടിക് സെൽ? ലാക്സ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ഓർഗനൽസ്. എന്താണ് യൂകാരിയോട്ടിക് സെൽ? ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്, മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൽസും ഉണ്ട്. അടുത്ത ഓട്ടോട്രോപ്സ്. ഓട്ടോട്രോപ്സ് ആരാണ്? ക്യാൻ മേക്ക് ദെയർ ഓൺ ഫുഡ് യൂസിങ് ലൈറ്റ്, വാട്ടർ, CO2 ആൻഡ് അതർ കെമിക്കൽസ്. ഹെറ്ററോട്രോപ്സ് എന്താണ്? ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഓട്ടോട്രോപ്സ് ഫോർ ഫുഡ് ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി. ഇനി ഹെറ്ററോട്രോപ്സിന്റെ തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഈ ടേംസ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഹോളോസോയിക്. നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസ് ഹോളോസോയിക് ആണ്. വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ? Holozoic heterotrophs means they take in solid or liquid food. നമ്മൾ സോളിഡ് ഫുഡ് അല്ലേ എടുക്കുന്നത്. സോ വി ആർ holozoic. ക്ലിയർ ആണോ? Holozoic heterotrophs means they take in solid or liquid food. Now, saprophytic heterotrophs means example വരുന്ന earthworms ആണ്. Feed on dead or decaying matter. അവർ ഡെഡ് അല്ലെങ്കിൽ decaying matter ആണ് അവരുടെ ഫുഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. And finally, parasitic എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? It lives on or inside the body. ഏത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. It can live on or inside the body of their host. ഒരു ഹോസ്റ്റിന്റെ ബോഡിന്റെ അകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറത്തോ ജീവിച്ച് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ന്യൂട്രിയൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കും and derive food from them. Clear ആണോ? Yes, ma'am. This table is very, very, very important. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ ടേംസ് ഒക്കെ ഈ ടേബിൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത്. You have to study this table. It is that important, right? ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ 5 ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വീണ്ടും വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. We are going to look some characters for each of the kingdoms. We have 5 characters here. All right. ആദ്യത്തെ സെൽ ടൈപ്പ്. Monera is the only kingdom which has prokaryotic organism. Very, very, very important. Clear ആണോ? Protista, fungi, Plantae, and Animalia consist of eukaryotic organisms. Prokaryote ആണെങ്കിൽ it will definitely be in kingdom Monera. Clear ആണോ? അടുത്തത് cell wall. Cell wall material can be different for different organism. നമുക്ക് ആദ്യം പുറകിൽ നോക്കാം. We see from Animalia. Animalia cell wall is absent. We do not have cell wall. Clear ആണോ? Next, we have Plantae. Plantae cell wall present ആണ്. But what is it made of? It is made up of cellulose. In Plantae, the cell wall is made up of cellulose. In Animalia, it is absent. In fungi, present ആണ്, but with chitin. Again, material മാറി. Fungi have cell wall which made up of chitin. Protista, it may be present in some, only in some. And finally, in Monera, it is non-cellulosic. Non-cellulosic എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? Cellulose കൊണ്ടല്ല ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. It is made up of a different material. Clear ആണോ? Next, we have the nuclear membrane. ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ എന്താണ്? മൊണേറിയയിൽ ആബ്സെന്റ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ട് മൊണേറിയയിൽ ആബ്സെന്റ് ആവുന്നത്? നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? പ്രോകാരിയോട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡെഫിനേഷൻ തന്നെ എന്താണ്? ദേ ഡു നോട്ട് ഹാവ് എ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ന്യൂക്ലിയസ്. ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിനും ഇല്ല. സോ ഫോർ മൊണേറ ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ ആബ്സെന്റ് ആണ്. ബാക്കി എല്ലാവരും യൂകാരിയോട്സ് ആണ്. വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്. സോ ഓൾ ഓഫ് ദം ഹാവ് എ ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ. നെക്സ്റ്റ്, നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ആണ് ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ. ഓൾറൈറ്റ്, ഫോർ മൊണേറ ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ ഇസ് സെല്ലുലർ. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? Made up of cells.
Protistale, the body organization is cellular, means what? It is made up of cells. Fungi it comes to be multicellular or loose tissue. A tissue is made up of a lot of cells on tissue ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. Alright, അപ്പോൾ fungi composition ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ you have to either click multicellular or loose tissue. And coming to plant A, it either can be tissue or organ. Tissue ഒത്തിരി ചേർന്നിട്ട് ഒത്തിരി ടിഷ്യൂസ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു ഓർഗൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ പ്ലാന്റ് can either be tissue or organ. And finally, animalia can either be tissue, organ, or organ system. So many organs join to form an organ system. Clear ആണോ? Yes, ma'am. All right. Finally, we have the mode of nutrition. Mode of nutrition either can be moneric, it can be autotrophic or heterotrophic. Autotrophic വീണ്ടും രണ്ടായിട്ടുണ്ട്, chemosynthetic and photosynthetic. Chemosynthetic and photosynthetic. Now, what does chemosynthetic means? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും, even including everybody, needs energy. ഈ എനർജിന്റെ സോഴ്സ് ആണ് രണ്ട് ഓട്ടോട്രോഫ്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓട്ടോട്രോഫ്സ് ദേ യൂസ് എനർജി ഫ്രം സൺലൈറ്റ്. And in chemosynthetic autotrophs, they use energy from inorganic molecules such as nitrates. നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ തന്നെ പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ക്ലിയർ ആണോ? ഓട്ടോട്രോഫിക് തന്നെ കീമോസിന്തറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ദി യൂസ് എനർജി ഫ്രം ഇൻഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ്. ഇൻഓർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി നൈട്രേറ്റ്സ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സൾഫേറ്റ്സ്. ക്ലിയർ ആണോ? Alright. And heterotrophic നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. Heterotrophic they can either be saprophytic or parasitic. And protista autotrophic ആണ് and heterotrophic, any of them. പക്ഷെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇവിടെ കീമോസിന്തറ്റിക് ഇല്ല, ഓൺലി ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ക്ലിയർ ആണോ? And in fungi heterotrophic ആണ്, either it can be saprophytic or parasitic. ഇവിടെ പ്ലാന്റ് ഓൾസോ ഓട്ടോട്രോഫിക് ആണ്, പക്ഷെ ഇവിടെ ഓൾസോ നമുക്ക് കീമോസിന്തറ്റിക് ഇല്ല, ഓൺലി ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ആണ്. And finally, in animalia, heterotrophic ആണ്. We can either be holozoic or saprophytic. ഈ ടേബിൾ ക്ലിയർ ആണോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? No, ma'am. Okay. So we already learned R.H. Whittaker 1969. 1969 proposed a 5-kingdom classification. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. What was the criteria? What was the main criteria for this classification? The main criteria were very important. It includes cell structure. Then it includes body organization. I've already considered cells, tissues, organ system. Next, mode of nutrition. Autotrophic, heterotrophic, അതിനകത്ത് തന്നെ ഏതാന്നുള്ളത്. Reproduction and phylogenetic relationship. Phylogenetic relationship is same as evolutionary relationship. നമ്മൾ പറയുന്ന alternative term ആണ്. Phylogenetic relationship, it shows how far back two species shared a common ancestor. ഒരു common ancestor എത്ര നാൾ മുമ്പാണ് ഒരു ടു ഓർഗാനിസം ഷെയർ ചെയ്തത്. അതാണ് ഫൈലോജനറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ്. ക്ലിയർ ആണോ? ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തീരെ പറയാത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് 6 കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. നമ്മൾ ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിലിംഗ് ചെയ്യുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ബേസിൽ നിന്ന് മാത്രം പഠിച്ചു പോവുകയാണ്. 6 കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നെയിം ആണ് 3 ഡൊമെയിൻ സിസ്റ്റം. ആരാണ് അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്? ഇറ്റ് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ബൈ കാർൽ വൂസ്. സോ ഇനി 6 കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ 3 ഡൊമെയിൻ സിസ്റ്റം എന്താന്ന് നോക്കാം. 3 ഡൊമെയിൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൊണേറിയനെ വീണ്ടും 2 ഡൊമെയിൻ ആക്കി. ആർക്കിയ ബാക്ടീരിയ, യു ബാക്ടീരിയ. And remaining eukaryotes എല്ലാരും ഒരു ഡൊമെയിൻ. So we are left with 3 domains. Monera 2 domains and all eukaryotes 1 domain. So we are left with 3 domains. Kingdom പറയുകയാണെങ്കിലോ we are left with 6 kingdoms. Archaebacteria, Eubacteria, Protista, Fungi, Plantae, and finally Animalia. So we are left with 6 kingdom classification on the 3 domain system. It was introduced by Carl Woese. Monera was divided again into 2 domains, Archaebacteria, Eubacteria, and remaining all eukaryotes remain the same. Other 2 domain item. So we are left with 6 kingdoms. Clear or no? All right. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഏർലി സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ 5 കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ്. ദ വെരി ഏർലിയർ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്ലേസ്ഡ് ബാക്ടീരിയ,
blue-green algae, fungi, mosses, ferns. Mosses is bryophytes. നമുക്ക് തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഫേൺസ് ഇസ് ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ്. Gymnosperms and angiosperms. ഈ എല്ലാ കാറ്റഗറീസിനെയും they were placed together as plants. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ടു കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വാസ് വാട്ട് only plant kingdom and animal kingdom. ആകപ്പാടെ ഒന്നെങ്കിൽ plant kingdom അല്ലെങ്കിൽ animal kingdom. They were all placed inside plants because all of them had cell wall. Just based on this one feature, these differing groups were placed together. So a disadvantage, it plays widely different groups together. All of these are very, very different groups. അവരെ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് plants എന്ന് പറഞ്ഞ് categorize ചെയ്യുമ്പോൾ there is a lot of drawbacks. For example, they place a prokaryotic bacteria and cyanobacteria. Both of this, cyanobacteria and prokaryotic bacteria are prokaryotes. So prokaryotes was placed with eukaryotes. Then unicellular was placed with multicellular. Example, Chlamydomonas and Spirogerium, ഒരുമിച്ച് they were placed under algae. Then Chlamydomonas is unicellular and Spirogyra is multicellular. Again, heterotrophic. Fungi എന്ന് പറയുന്നത് heterotrophic ആണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ ടേബിളിൽ കണ്ടു അല്ലേ? They have heterotrophic ആണ് and autotrophic were placed together. ക്ലിയർ ആണോ? ദിസ് വാസ് എ ഹ്യൂജ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒരേ ഒരു എന്ന് വെച്ചാൽ മോർഫോളജി വിചാരിച്ച് മാത്രം മോർഫോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്ത് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് ഏർലിയർ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്ലേസ്ഡ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ടുഗെദർ ആസ് പ്ലാന്റ്സ്. അതിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ്? ഇറ്റ് പ്ലേസ് വൈഡ്ലി ഡിഫേർഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ടുഗെദർ. പ്രോകാരിയോട്സും യൂകാരിയോട്സും തമ്മിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തില്ല. യൂണിസെല്ലും മൾട്ടിസെല്ലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിയേഷൻ വന്നില്ല. ഹെറ്ററോട്രോഫിക് ഓട്ടോട്രോഫിക് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിയേഷൻ വന്നില്ല. ക്ലിയർ ആണോ? All right. Now, has a criteria for classification changed? എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? Kingdom Monera എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ prokaryotic organism came together in Kingdom Monera. All unicellular eukaryotes came together in Kingdom Protista. അപ്പം നേരത്തെ we already studied, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, Chlamydomonas and Chlorella, which was earlier placed in algae, now came to Protista because they are unicellular eukaryotic. They didn't belong to algae. With amoeba and paramecium, രണ്ടും നേരത്തെ amoeba and paramecium was placed in Animalia, but now since Kingdom Protista വന്നുകൊണ്ട് they all came under Kingdom Protista together, and all four of them are unicellular eukaryotic. So that was a proper system of classification. Clear ആയോ? Alright. നമുക്ക് 5 kingdoms ഇല്ല. നമ്മൾ ഓരോ കിങ്ഡമും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോവാണ്. Now we have the Kingdom Monera. So Kingdom Moneraയിലെ sole members എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയ ആണ്. Bacteria are the sole members of the Kingdom Monera. They are found almost everywhere. അല്ലേ? ബാക്ടീരിയ ഭയങ്കര most abundant ആണ്. They are found almost everywhere. Hundreds in a handful of soil. നമ്മളൊരു കൈ മുഴുവൻ സോയിൽ എടുത്താൽ അതിനകത്ത് hundreds of bacteria ഉണ്ടാവും. It lives in extreme habitats. Which are the extreme habitats? Such as it can live as parasite, it can live in hot springs. Hot springs എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ high temperature ആണ് അവിടെയൊക്കെ, but they can still survive in hot springs. They can survive in deserts. They can survive in snows. They can survive in deep oceans. Clear ആണ്? They almost found in everywhere. Extreme habitats പോലും ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാവും. So Kingdom Moneraന്റെ sole members എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയ ആണ്. Kingdom Monera എന്ന് പറയുമ്പോൾ we are basically talking about bacteria. Classification. Now, we have classified bacteria on the basis of shape. Very important. ഈ ഷേപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത്? We have classified them into first one, coccus or spherical shape. ഫിഗർ കാണുന്നുണ്ടോ? കോക്കസ് or spherical shape. Spherical shapeലുള്ള ബാക്ടീരിയയെ നമ്മൾ കോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി. നെക്സ്റ്റ് came bacillus or rod shaped. ഇതാണ് ബസീലിയ. നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. bacillus or rod shaped. ഇത് കണ്ടോ, ഇതൊരു റോഡ് ഷേപ്പ് ആണ്. So bacillus or rod shaped. Next you have the vibrium or comma shaped. Vibrio or the comma shaped. And finally we have the spirillum or spiral shape. The spiral shape alle. Clear aano? Ee perum ee shape ee figure ningal arnirikkanam. It is very important. Clear aano? Yes ma'am. Yes ma'am. Talking about cell wall, it is made up of, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു Kingdom Monera we talked that we have non-cellulosic. നമ്മൾ ആ ബോക്സ് കണ്ടിരുന്നു.
It is non-cellulosic. So what is it made up of? It is made up of a material called peptidoglycan. നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ ടേം ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക. ഇറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കൻ. ഇനി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ? ഫസ്റ്റ് വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ സെൽ envelope. We have glycocalyx as the outermost layer ഏതാണ്? Glycocalyx. Then we have the cell wall. Finally, we have the plasma membrane, which is the innermost. So we have the glycocalyx, which is the outermost layer. We have the cell wall, which becomes middle layer, and finally, we have the plasma membrane. In glycocalyx, we have the slime layer and capsule. Slime layer function endana? It prevents leakage. Important, it prevents leakage of water and nutrients. And capsule anangilo, it is there for protection. So glycocalyx is the outermost layer, which consists of slime layer and capsule. Slime layer prevents leakage of water and nutrients, while capsule gives protection. Alright, cell wall. Cell wall is made up of peptidoglycan, which is non-cellulosic. In glycan, the main constituents is NEG and NAM. ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനില്ല. യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ബി അവെയർ ഓഫ് ദ ടേംസ് N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid. Cell wall is non-cellulosic, or in other words, it is made up of, clear ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ it is made up of peptidoglycan. Glycന്റെ constituents എന്തൊക്കെയാണ്? NEG and NAM. NEG full form is N-acetyl glucosamine. NAM full form is N-acetyl muramic acid. Clear ആണോ? Structure of bacteria full clear ആണോ? Yes, Any doubts? Okay. അടുത്ത വരുന്നത് gram staining. Gram staining is again another method of dividing bacteria into gram positive or gram negative. നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനില്ല. വിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ എങ്ങനെയാണ് ഈ gram positive and gram negative വരുന്നത് എന്നുള്ളത്. ബാക്ടീരിയ ഇസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെയിൻഡ്. ആദ്യം ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീക്ക് ആൽക്കലൈൻ സൊല്യൂഷനുമായിട്ട് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും. സ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു കളർ വന്നു അല്ലേ, ബ്ലൂവിഷ് ഓർ പേർപ്പിൾ. എല്ലാ ബാക്ടീരിയയും നമ്മൾ വീക്ക് ആൽക്കലൈൻ സൊല്യൂഷനായ ക്രിസ്റ്റൽ വയലറ്റ് സ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ ബാക്ടീരിയയും ഒന്നെങ്കിൽ ബ്ലൂവിഷ് അല്ലെങ്കിൽ പേർപ്പിളോ. അപ്പൊ ഈ ബ്ലൂവിഷ് ഓർ പേർപ്പിൾ ബാക്ടീരിയയിലോട്ട് വി ആഡ് 0.5% iodine solution. ഈ ബ്ലൂവിഷ് ഓർ പേർപ്പിൾ ആയ ബാക്ടീരിയയിൽ we'll add 0.5% of iodine solution. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് റിസൾട്ട് ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഒന്ന്, some of the bacteria will retain the purple color, which is called as a gram-positive bacteria, and some do not retain the purple color, which is called as a gram-negative bacteria. This is another way. നമ്മുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മറ്റൊരു രീതി മാത്രമാണ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് gram positive ആണോ gram negative ആണോ എന്ന് നോക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? നമുക്ക് ഒത്തിരി പഠിക്കാനില്ല. You just need to know that bacteria can either be gram positive or gram negative. Bacteria, when stained with crystal violet, will turn bluish or purple on addition of 0.5% iodine solution. It can either retain purple color, which is called gram positive bacteria, or it will not retain the purple color, called gram negative bacteria. All right, now move on. The genetic material of bacteria. ഈ full page നമുക്ക് ഒട്ടും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാണ്ട് വി ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു ദ സർഫസ്. ഈ ടേംസ് നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ക്ലിയർ ആണോ? ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ഇസ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സർക്കുലർ DNA. നമുക്ക് DNA ഒക്കെ പറ്റി ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്കമിങ് ചാപ്റ്റേഴ്സ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സർക്കുലർ DNA ആണ്. നോ ഹിസ്റ്റോൺസ്. ഹിസ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ബേസിക് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ്. നമ്മൾ 12th സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് വരുന്നത്. ദി ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഹിസ്റ്റോൺസ് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് നേക്കഡ് DNA. ക്ലിയർ ആണോ? സോ ബാക്ടീരിയയുടെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്താണ്? ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സർക്കുലർ DNA ആണ്. ദേ ഹാവ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സർക്കുലർ DNA. ഓൾറൈറ്റ്, ഇനി അടുത്ത് റൈബോസോംസ്. റൈബോസോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോത്ത് യൂക്കാരിയോട്സ് ആൻഡ് പ്രോകാരിയോട്സിൽ കാണുന്നതാണ്. റൈബോസോം ഇസ് യൂഷ്വലി കോൾഡ് പ്രോട്ടീൻ ഫാക്ടറി. നമുക്ക് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സെൽ ദി യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 11th തന്നെ ചാപ്റ്റർ വരുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് റൈബോസോംസ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. ആസ് ഫോർ നൗ യു മസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് റൈബോസോം ഇസ് എൻ ഓർഗനൽ വിച്ച് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ദ പ്രോട്ടീൻ ഫാക്ടറി. അപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ആണ്. നൗ റൈബോസോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോകാരിയോട്സിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഓഫ് 70S ടൈപ്പ് ആൻഡ് യൂക്കാരിയോട്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓഫ് 80S ടൈപ്പ്. നമ്മളിപ്പോ എന്താണ് പഠിക്കുന്നത്? ബാക്ടീരിയ ആണ്. ബാക്ടീരിയ എന്താന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോകാരിയോട്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ദ കിൻഡം മൊണേറ ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് പ്രോകാരിയോട്സ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റൈബോസോംസ് ഉണ്ടാവുക? ദേ വിൽ ഹാവ് ദ 70S ribosome. Clear ആണോ? Yes, ma'am.
ഓൾറൈറ്റ്, റൈബോസോംസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ദ പ്രോട്ടീൻ ഫാക്ടറി. ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ എന്താണ്? പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുക. പിന്നെ റൈബോസോംസ് ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ്, 70S ആൻഡ് 80S. 70S എന്ന് പറയുന്നത് it is in prokaryotes, and 80S is in eukaryotes. ഓൾറൈറ്റ്, നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന പ്രോകാരിയോട്സിനെ പറ്റിയാണ്. സോ ദേ ഹാവ് 70S ടൈപ്പ് റൈബോസോം. അടുത്ത് വരുന്ന പ്ലാസ്മിഡ് ആണ്. പ്ലാസ്മിഡ് ഇസ് എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ. പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. നമ്മുടെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഏതാണ്? നമ്മൾ DNA എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ? അതല്ലാതെ DNA അല്ലാതെ ഇൻഡിവിജ്വലി പ്ലാസ്മിഡ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഫോർ ബാക്ടീരിയ ദേ ആർ എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ. Their extra chromosomal genetic material which is circular. Again, circular ആണ്. Sorry. They are circular and double stranded. അവർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അത് വീണ്ടും ഒരു 12th സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോർഷൻ ആണ്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇത്രയും അറിഞ്ഞാൽ മതി. പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. സർക്കുലർ ആൻഡ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ആൻഡ് 3 ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഈ പേരൊന്ന് വായിച്ചു പോയാൽ മാത്രം മതി. ഫെർട്ടിലിറ്റി പ്ലാസ്മിഡ്, റെസിസ്റ്റന്റ് പ്ലാസ്മിഡ്, ട്യൂമർ ഇൻഡ്യൂസിംഗ് പ്ലാസ്മിഡ്. നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയി പഠിക്കാനേ ഇല്ല, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ടേംസ് തന്നിട്ടും ഇല്ല. സോ നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ഈ ഭാഗത്ത് സ്ട്രെസ് ചെയ്യേണ്ട. യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു നോ ദാറ്റ് പ്ലാസ്മിഡ്സ് ആർ എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ, സർക്കുലർ ആൻഡ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഓൾറൈറ്റ്, മീസോസോംസ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് വരുന്നുണ്ട്. മീസോസോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബേസിക്കലി ദേ ആർ ഇൻഫോൾഡിങ്സ് ഓഫ് പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ. പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്നർമോസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ആണ് പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ. നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഗ്ലൈക്കോകാലിക്സ് ഉണ്ട്, ഔട്ടർ ലെയർ ആയിട്ട്, സെൽ വാൾ മിഡിൽ ലെയർ ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇന്നർമോസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ. ഈ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിനിലെ ഇൻഫോൾഡിങ്സ് ആണ് മീസോസോംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? ഫംഗ്ഷൻ ദേ ഹെൽപ്പ് ഇൻ DNA replication and cell division. Help in DNA replication and cell division. They are considered as equivalent to mitochondria in eukaryotes. Very important. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ്. സെൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫിൽ വീണ്ടും ഈ പോയിന്റ് വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചു വെക്കാം. മീസോസോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് കൺസിഡർഡ് ഈക്വലന്റ് ടു മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഇൻ യൂകാരിയോട്സ്. യൂകാരിയോട്സിൽ മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രോകാരിയോട്സിൽ ദേ ഡു നോട്ട് ഹാവ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ. മൈറ്റോകോൺട്രിയന്റെ പകരം എന്താണ് ഉള്ളത്? ദേ ഹാവ് മീസോസോംസ്. ക്ലിയർ ആണോ? മീസോസോംസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് പില്ലൈ. They are again outgrowth of plasma membrane. ഇതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത്? മീസോസോംസ് നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇൻഫോൾഡിങ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത്. പില്ലൈ ഇസ് outgrowth of plasma membrane made up of pyrin protein. അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. What is its function? It acts as a channel or conjugation tube for transfer of genetic material during conjugation. Conjugation എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രിമിറ്റീവ് ആയ ബാക്ടീരിയയിൽ ബാക്ടീരിയ 1, ബാക്ടീരിയ 2 ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വഴി ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. 1 to 2 ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് വഴി ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? DNA. അപ്പം ഫ്രം ബാക്ടീരിയ 1 to 2 വളരെ പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയയിൽ 1 to 2 നമുക്ക് ബാക്ടീരിയ 1 to 2 നമുക്ക് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം പില്ലൈ ഈ മെത്തേഡിനാണ് കോൺജുഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So what does pillai do? It provides a channel or conjugation tube for transfer of genetic material. Clear ആണോ? So it is also called as sex pillai. നമുക്കിത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനില്ല, but you must just remember that pillai is outgrowth of plasma membrane. Function എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? It acts as a channel or conjugation tube for transfer of genetic material during conjugation. Finally, we have the fimbrane. Fimbrane എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് ഫിംബ്രെയിൻ. നമുക്ക് അത്രേ പഠിക്കാനുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ടു സബ്സ്ട്രേറ്റം, അതാണ് ഫംഗ്ഷൻ. ദേ ആർ ഒക്കർ ഇൻ ലാർജ് നമ്പർ. ഈ പേജ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ഫ്ലജെല്ല. ഫ്ലജെല്ല ബേസിക്കലി 3 പാർട്സ് ആണുള്ള ബേസൽ ബോഡി, ഹുക്ക്, ഫിലമെന്റ്. നമുക്ക് വീണ്ടും സെൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയി പഠിക്കാനുണ്ട്. ബട്ട് ദിസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈ ടേംസും ആ ടേമിന്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചാൽ അതെന്താണ്, വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ ടേംസ് നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ക്ലിയർ ആണോ? സോ നമുക്ക് ഓരോരോ ടേം ആയിട്ട് നോക്കാം. എട്രിക്കസ്. എട്രിക്കസ് മീൻസ് ബാക്ടീരിയ വിത്തൗട്ട് ഫ്ലജെല്ല. നിങ്ങൾ ഇത് ബാക്ടീരിയ എന്ന് വിചാരിക്കുക, ഇത് സ്ട്രക്ചർ ബാക്ടീരിയ എന്ന് വിചാരിക്കുക. നിങ്ങൾ ഫിഗർ ഓർത്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നും. എട്രിക്കസ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ഇല്ല എന്നാണെന്ന്. സോ എട്രിക്കസ് മീൻസ് വാട്ട്? ബാക്ടീരിയ വിത്തൗട്ട് ഫ്ലജെല്ല. ഇത് വിത്തൗട്ട് ആട്ടോ, വിത്തൗട്ട് ഫ്ലജെല്ല. ബാക്ടീരിയ വിത്തൗട്ട് ഫ്ലജെല്ല ആണ് എട്രിക്കസ്. Now what is monotrichous?
Single flagella. Monotrichous means single flagella. Mono എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 1. സോ ഈ ബാക്ടീരിയക്ക് ഒരേ ഒരു ഫ്ലജല്ലേ കാണുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് cephalotrichus. Cephalotrichus means group of flagella. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആണ്, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് flagella at one end. A group of flagella at one end. Next we have amphitrichus. Amphitrichus എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഫ്ലജല്ല, ഓരോ എൻഡിലും ഓരോ ഫ്ലജല്ല, അതാണ് amphitrichus. Next we have lophotrichus, a group of flagella at both ends. Amphitrichus എന്തായിരുന്നു? രണ്ട് എൻഡിലും ഓരോ ഫ്ലജല്ല വെച്ചേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ലോഫോട്രൈക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് എൻഡിലും നമുക്ക് ന്യൂമറസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലജല്ല ഉണ്ട്. ഫൈനലി വി ഹാവ് ദ പെരിട്രൈക്കസ് വിച്ച് മീൻസ് ഫ്ലജല്ല ഓൾ അറൌണ്ട് ദ ബോഡി. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് റിപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ബാക്ടീരിയ. വീണ്ടും ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതേപോലെ കുറച്ച് സെന്റൻസസിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. Sexual reproduction വരുന്നത് binary fission ആവാം. We already discussed about binary fission last day. Binary fission ആവാം or endospore formation. Binary fission എപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത്? Under favorable condition. ഇത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, so you must know. Spore formation എപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത്? Under unfavorable condition. Important point ആണ്, അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Okay. Next you have the sexual reproduction. Sexual reproduction എന്ന് പറയുന്നത് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ്. സെക്ഷൽ റിപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ 3 ways. ഒന്ന് കോൺജുഗേഷൻ, രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ, മൂന്നാമത്തെ ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ. 3 ടേംസും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആക്ച്വലി തന്നിട്ടില്ല, നമുക്ക് ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയി പഠിക്കാനില്ല. കോൺജുഗേഷൻ എന്താന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഫ്രം ബാക്ടീരിയ 1 to ബാക്ടീരിയ 2 ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് വഴി ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിന്റെ ട്രാൻസ്ഫറിനാണ് കോൺജുഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഇസ് അഗൈൻ DNA വഴിയുള്ള ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ട്രാൻസ്ഫറിനാണ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ ഇസ് യൂസിങ് വൈറസസ്. വൈറസസിനെ യൂസ് ചെയ്ത് ഫ്രം ബാക്ടീരിയ 1 to ബാക്ടീരിയ 2 ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം 1 to വൈറസ് ടു ബാക്ടീരിയ 2 ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ക്ലിയർ ആണോ? Next we have, all right. So we have bacteria ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഷോസ് കോംപ്ലെക്സ് ബിഹേവിയർ. ഇതൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സെന്റൻസ് ആണ്. Though the bacterial structure is very simple, they are very complex in behavior. And as a group, they are the most extensive metabolic diversity. They show the most extensive metabolic diversity. So ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന which group shows the most extensive metabolic diversity? ആരാണ്? It is either bacteria or kingdom Monera. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓട്ടോട്രോഫിക് ഹെറ്ററോട്രോഫിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ബട്ട് പ്ലീസ് ജസ്റ്റ് സീ ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ ബാക്ടീരിയ. ഇറ്റ് either can be autotrophic ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഹെറ്ററോട്രോഫിക് ആവാം. ഓട്ടോട്രോഫിക് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ച? ഇറ്റ് can either be photosynthetic autotrophs or they can be chemosynthetic autotrophs. Photosynthetic autotrophs തന്നെ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും, ഓക്സിജനിക് ആൻഡ് നോക്സിജനിക്. പ്രൊഡ്യൂസ് ഓക്സിജൻ, ഡു നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ഓക്സിജൻ. ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോഫ്സ് എന്താണ്? ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോഫ്സ്. ഇനി കീമോസിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോഫ്സ് എന്താണ്? അവരുടെ എനർജി, അവർക്ക് എന്തായാലും ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അല്ലേ? അതിന്റെ എനർജി സോഴ്സ് എവിടെ നിന്നാണ്? ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രം ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ഇനോർഗാനിക് മോളിക്യൂൾ. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആട്ടോ. ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ഇനോർഗാനിക് മോളിക്യൂൾ. ഇനോർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ്? നൈട്രേറ്റ്സ്, സൾഫേറ്റ്സ്, ഇതൊക്കെ ഇനോർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസ് ആണ്. അവരിൽ തന്നെ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇനോർഗാനിക് മോളിക്യൂൾസിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ വഴി എനർജി റിലീസ് ആവുകയും ആ എനർജി യൂസ് ചെയ്ത് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ കീമോസിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോഫ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഹെറ്ററോട്രോഫിക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. 3 ടൈപ്പ് ആവാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഹോളോസോയിക് ആവാം, സാപ്രോഫൈറ്റിക് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ പാരസിറ്റിക് ആവാം. ക്ലിയർ ആണോ? കിൻഡം മൊണേറ നമുക്ക് വീണ്ടും 3 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. ആർക്കെ ബാക്ടീരിയ, യു ബാക്ടീരിയ, മൈക്കോപ്ലാസ്മ. 3 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് കംസ് ആർക്കെ ബാക്ടീരിയ. ആർക്കെ ബാക്ടീരിയ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് ലിവിംഗ് ഫോസിൽ.
അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? They can live in most harsh habitats. They are known to live in some of the most harsh habitats, such as extreme salty areas, halophiles, hot springs, thermoacidophiles, and marshy areas. Archaebacteria പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് they can live in very harsh habitats. ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? It is because the cell wall is made up of a material called pseudomyrcin. Important, ഇവരുടെ സെൽ വോളിന്റെ പ്രത്യേകത കാരണമാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ സർവൈവൽ ഇൻ എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസ്. എ സെൽ വോൾ ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ സർവൈവൽ ഇൻ എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷൻസ്. ആർക്കിയ ബാക്ടീരിയ തന്നെ നമുക്ക് 3 കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് മെത്തനോജൻസ്. എന്താണ് മെത്തനോജൻസ്? മെത്തനോജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൗണ്ട് ഇൻ മാർഷ് സ്വാംസ്, സ്വീജ്, പാഡി ഫീൽഡ്സ്, കട്ട് റമിനന്റ് ആനിമൽസ്. മെത്തനോജൻസ് ആ പേര് തന്നെയുണ്ട്. ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് മീത്തേൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മീത്തേൻ. ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് മീത്തേൻ. Methanogens produce methane and are usually found in marsh swamps, sewage, paddy fields, gut of ruminant animals. Number of cows, the dung from cows and buffaloes can be used to prepare biogas. Important point ആണ്. Clear ആണോ? Yes, ma'am. ഓൾറൈറ്റ്. ബയോഗ്യാസ് എന്തിനാണ്? യൂഷ്വലി റൂറൽ ഏരിയസിലാണ് ബയോഗ്യാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാറ്. നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിനൊക്കെ വേണ്ടി ഫയർ ലൈറ്റിംഗ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി വരുന്ന ഹാലോഫൈൽസ് ആണ്. ഹാലോഫൈൽസ് എന്താണ്? ഫൗണ്ട് ഇൻ സോൾട്ട് ലേക്സ്, സോൾട്ടഡ് ഫിഷസ്, എക്സ്ട്രീം സോൾട്ട് ഹാബിറ്റാറ്റ്സിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി കണ്ടു എക്സ്ട്രീം സോൾട്ടി ഏരിയാസിൽ. സോൾട്ടി ഏരിയാസ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെയാണ് ഹാലോഫൈൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. യൂഷ്വലി റിക്വയർസ് 70 to 23% NaCl. NaCl എന്താണ്? നമ്മൾ സോൾട്ട് തന്നെയാണ് അല്ലേ? യൂഷ്വലി റിക്വയർസ് 70 to 23% NaCl. യൂഷ്വലി ഫൗണ്ട് ഇൻ സോൾട്ട് ലേക്സ്, സോൾട്ടഡ് ഫിഷസ്. സോ extreme salty areas. അതാണ് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി, ഹാലോഫൈൽസ്. ആൻഡ് ഫൈനലി വി ഹാവ് ദ thermoacidophiles which are found in high temperature conditions such as hot springs. Okay, bacteria കുറച്ചേ പഠിക്കാനുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ പോയിന്റ്? They are one of the oldest living fossil. Their cell wall is made up of pseudomyrcin which is responsible for survival in extreme conditions. Okay, bacteria തന്നെ 3 ടൈപ്പ് ആവാം. ഒന്ന് മെത്തനോജൻസ് ആവാം. മെത്തനോജൻസ് എന്താണ്? They produce methane. So they are found in marsh swamp, sewage, paddy fields, gut of ruminant animals. ഈ ruminant animals ഡങ്കിന്ന് നമുക്ക് ബയോഗ്യാസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. And next type is halophiles. They are found in extreme salted conditions such as salt lakes, salted fishes, etc. Thermoacidophiles found in high temperature conditions such as hot springs. Archaebacteria clear ആണോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? Okay. യൂബാക്ടീരിയ നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറിയാണ്. യൂബാക്ടീരിയ. യൂബാക്ടീരിയയുടെ വേറൊരു പേരാണ് ട്രൂ ബാക്ടീരിയ. അത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ. ട്രൂ ബാക്ടീരിയ അവർക്ക് റിജിഡ് സെൽ വോൾ ഉണ്ട്. മോട്ടൈൽ ആണെങ്കിൽ ഫ്ലെജെല്ല ഉണ്ട്. ഓൾറൈറ്റ്. ഇനി യൂബാക്ടീരിയ തന്നെ നമ്മൾ 3ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ദ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഈസ് ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോഫ്സ്. ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോഫ്സ് സൺലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു. അവരെയാണ് നമ്മൾ സൈനോബാക്ടീരിയ. ഇനി ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോഫ്സിൽ വരുന്നവരാണ് സൈനോബാക്ടീരിയ ഓർ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ. സൈനോബാക്ടീരിയന്റെ വേറെ പേരാണ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് കീമോസിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോഫ്സ്. കീമോസിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോഫ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലേ? നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പറയാനുണ്ട്. ആൻഡ് ഫൈനലി വി ഹാവ് ദി ഹെറ്ററോട്രോഫ്സ്. ഹെറ്ററോട്രോഫ്സ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് അബണ്ടന്റ്. ഈ പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. They are most abundant. നമുക്ക് ആദ്യം സൈനോബാക്ടീരിയ എടുത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയി പഠിച്ചു നോക്കാം. സോ സൈനോബാക്ടീരിയ എന്താണ്? ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോഫ്. സൈനോബാക്ടീരിയ അതർവൈസ് നോൺ ആസ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ is basically a photosynthetic autotroph. എന്താണ്? They possess chlorophyll A. They possess chlorophyll A. അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അവരുടെ ഏത് chlorophyll ആണുള്ള? chlorophyll A ഉണ്ട്. They can be അവരൊന്നെങ്കിൽ they can be unicellular or they can be colonial or filamentous. Filamentous means this. ഫിലമെന്റ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് യൂണിസെൽ ഒറ്റ സിംഗിൾ ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളനി ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. കൊളോണിയലാണെങ്കിൽ ദി ആർ സറൗണ്ടഡ്. ഇനിയിപ്പോ ഇതൊരു കൊളോണിയലാണെങ്കിൽ ദി സറൗണ്ടഡ് ബൈ ജെലറ്റീനിയസ് ഷീറ്റ്. ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഷീറ്റ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ? ദിസ് ഇസ് എ കോളനി അല്ലേ? സോ ദേ വിൽ ഹാവ് mucilaginous sheet which forms blooms in polluted water body. That's an important point ആണ്. നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം. They can form blooms in polluted water body. Clear ആണോ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Also, very important point, they can fix atmospheric nitrogen. അവർക്ക് atmospheric nitrogen fix ചെയ്യാൻ കഴിയും. It's an important point.
They can fix cyanobacteria, can fix atmospheric nitrogen. ഇനി എവിടെയാണ് അവർ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് കോൾ ഹെട്രോസൈറ്റ്സ്. വീണ്ടും വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എക്സാമ്പിൾ നോസ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് അനബിന. സൈനോബാക്ടീരിയന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? നോസ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് അനബിന. ദേ കൻ ഓൾസോ ഫിക്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജൻ. നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറിയാണ് കീമോസിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോപ്സ്. കീമോസിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോപ്സ് എന്താണ്? The autotrophs which uses energy from oxidizing inorganic substances such as nitrates, nitrites, ammonia. ഇതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ, ഈ സബ്സ്റ്റൻസസിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ will release energy. ഈ എനർജി യൂസ് ചെയ്ത് they'll use for ATP production. ക്ലിയർ ആണോ? And they'll produce, പിന്നെ ഒരു ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. They also help, മറ്റൊരു ഹെൽപ്പാണ്, they also help in recycling nutrients such as nitrogen, phosphorus, iron, sulfur. അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. Chemosynthetic autotrophs also helps in recycling nutrients. They help in recycling nutrients such as nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. And then നമ്മുടെ ഫൈനൽ കാറ്റഗറിയാണ് heterotrophs. Heterotrophs എന്താണ്? ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡീകമ്പോസേഴ്സ്. important അല്ല ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ആണ്. ദേ ആർ യൂസ്ഫുൾ ആൻഡ് ഹാർംഫുൾ. സം ഓഫ് ദം ആർ യൂസ്ഫുൾ. എങ്ങനെയാണ് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത്? ഇൻ സം ഓഫ് ദി ഹ്യൂമൻ അഫയേഴ്സ്. എന്ന് വെച്ചാൽ മിൽക്ക് കേർഡ് ആക്കുന്നത് ഒരു ഹെറ്ററോട്രോഫ് ആണ്, ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ്, റൈറ്റ്? മിൽക്ക് കേർഡ് ആക്കുന്നു. ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആന്റിബോഡീസ് ആൻഡ് ഇൻ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ. ക്ലിയർ ആണോ? Heterotrophs can be useful. They human activities in human affairs such as converting milk to curd, in production of antibiotics and nitrogen fixation. And എങ്ങനെയാണ് harmful ആവുന്നത്? They can cause diseases such as chlorella, tetanus, typhoid and citrus canker. ക്ലിയർ ആണോ? 4 ഡിസീസസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ള. ക്ലിയർ ആണോ? Yes, ma'am. Yeah. And finally we have mycoplasma. Mycoplasma lacks cell wall. Mycoplasma പറ്റി കുറച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും it is very important. It lacks cell wall. It is one of the smallest living cell. Clear ആണോ? It lacks cell wall. It is one of the smallest living cell and can survive without oxygen. Important point ആണ്, they can survive without oxygen and they are pathogenic. The mycoplasma are organisms that completely lack a cell wall. They completely lack a cell wall. They are the smallest living cells known and can survive without oxygen. They are pathogenic in animals and plants. With a figure തന്നിട്ടുണ്ട്. The outermost layer is the cell wall, innermost is the cell membrane, and finally this one is the DNA. Clear ആണോ? Yes, ma'am. ഓൾറൈറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് കിങ്ഡം പ്രൊട്ടിസ്റ്റ ആൻഡ് കിങ്ഡം ഫംഗൈ ആണ്. അത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിലേ എടുക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ നാളെ നിങ്ങൾ വരുമ്പം ഇത് മൊത്തം പഠിച്ചിട്ട് വേണം വരെ. യു മസ്റ്റ് ഹാവ് എ ക്ലിയർ ഐഡിയ. നമ്മൾ ബൈ കണ്ടന്റ് കുറച്ചധികം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ വിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ തീരാൻ ഇനി കിങ്ഡം പ്രൊട്ടിസ്റ്റയും ഫംഗയും കൂടിയേ ഉള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് കിങ്ഡം പ്ലാന്റേ ഇസ് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് കിങ്ഡം ആനിമേലിയ. നമുക്ക് അത് ഡിഫറെന്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് തന്നെയുണ്ട്. സോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ്. ടുമോറോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിയുള്ള അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വിൽ ഡു കിങ്ഡം പ്രൊട്ടിസ്റ്റ ആൻഡ് കിങ്ഡം ഫംഗൈ. പക്ഷെ നാളെ നിങ്ങൾ വരുമ്പം ഇത് മൊത്തം നോക്കിയിട്ട് വേണം വരാൻ. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം.